kampuni ya Kitanzania ambayo imefocus katika utengenezaji wa mifumo ya kompyuta kwa ajili ya kusaidia ufanisi mzima wa kazi wa organizations mbalimbali hapa Tanzania, both private, government and non-private organizations as well. Idea ilikuja a couple of years ago ambapo tuliweza kuona kuna opportunity kubwa hapa Tanzania kutokana na mazingira kwamba very few organizations hapa Tanzania as we speak even at that particular moment walikuwa katika utumiaji wa mifumo kwa ajili ya ufanisi wa kazi zao mbalimbali. What happened ni kwamba some of us tulibahatika kupata education zetu huko nchi za nje ambapo tuliweza kujihusisha na mambo haya ya utengenezaji wa system wa mifumo ya kompyuta. How mifumo can really bring the issue of safety ya mgonjwa na ufanisi mzuri wa kazi katika hospitali. Software inaitwa eHMS, kifupi cha Electronic Health Management System. What it does, eHMS, like we said, nia yetu ilikuwa ni create ufanisi katika organization, in this case katika organization za afya. Kwa hiyo what eHMS does, ina save whole process nzima ya kumhudumia mgonjwa, kuanzia mgonjwa anafika reception, tunapochukua record zake, kisha mgonjwa anapelekwa kwa daktari na also inafanyika digitally. Sasa daktari anaweza kumpeleka mgonjwa laboratory, laboratory automatically wataweza kuona majibu order za daktari, wataweza kuweka majibu yake ndani ya system na daktari atayaona pia kwa haraka zaidi at real time, na kisha daktari baada ya kufahamu mgonjwa wake anaumwa nini anaweza ka proceed na treatment, whether inakwenda kwenye procedure au katika pharmacy ambapo pia inafanyika pia paperless. eHMS inasaidia sana, inaharakisha kazi zetu. Tukisha register patient kwa mara ya kwanza, akija tena kila kitu inaenda haraka sana, file number, patient name, kila kitu inakuwa saved kwenye system. Yani in comparison na paper written files and everything, inachukua muda kutafuta your file. Tunatafuta kwanza patient file number kwenye Excel sheets previously created, halafu tunaenda tunatafuta files, inachukua muda. Siku nyingine hatuioni hiyo file kwa sababu previous receptionist wanaweka sehemu nyingine, labda wanakosea kuangalia number 3 inakuwa 8, 6 inakuwa 8, kwa hiyo inakuwa hivi, ilikuwa very time consuming. Tulipoanza na eHMS, yani iliharakisha sana. Alafu tukisha register patient anaenda kwa daktari mara moja. Daktari anamita patient, anaingia ndani, daktari anamsikiliza patient. Kama kuna lab test, inakuwa sent straight to the lab. Kama ni insurance patient, it goes straight away. If it's a cash patient, they come to the reception na wanalipa, and right enough, at that very instant, the lab can see the patient's name on the screen with the lab test, and like everything is so quick. And also issuing of receipts and everything, there's no double entry like how you do with paper files, mistakes, files going missing, papers going missing, everything is in the system. Hii system ya eHMS imenisaidia sana kama mimi daktari, kupunguza malalamiko kutoka kwa wagonjwa, eliminate hizi delays au maswali mengi unauliza dawa fulani ipo au haipo, vitu kama hivyo vyote ambavyo nimevielezea. Ningependa hospitali nyingi ziwe na hii system ya eHMS, maana itatupunguzia kazi sana, na pia it makes things very fast. You know, you treat a patient very fast and you're able to type in everything that you need to do, and it eliminates all the papers that can easily get lost in our hospitals. eHMS ina cover maeneo yote ya hospitali, sio tu upande wa kumhudumia mgonjwa, lakini pia vile vile upande wa ufanisi mzima wa watu wanaofanya ndani ya hospitali, the administration side of it, wale upande wa management wanakuwa wanapata reporting ambazo zinawasaidia waweze kufanya management ya facilities zao, lakini pia vile vile caregivers wanakuwa wako equipped na enough tools ambazo mwisho wa siku wakizitumia wanaweza wakafanya huduma yao ya mgonjwa kuwa nzuri zaidi. Kwa mfano swala zima la inventory, katika eHMS ina uwezo wa kumanage what they call stock movement. At any particular moment management inaweza kujua at one time tulinunua paracetamol 100, lakini sasa hivi tunabaki paracetamol 30, na wataweza ku account for paracetamol 70 ambazo tutaweza kufahamika mgonjwa gani alipewa, alikuja siku gani, alikutwa na symptoms gani, daktari gani aliorder. Kwa hiyo it's very complex information ambayo at the end unafanya stock nzima inakuwa iko very well managed. Daktari akaitumia hii system, ile information ambayo daktari anakuwa ananiandikia inakuwa more clear na inakuwa ni ya kueleweka zaidi kuliko ya mkono, kwa sababu kwa system hii hapa
hapa hata kama daktari amekosea au kuna mapungufu yoyote, ni rahisi kuyaona kirahisi zaidi kuliko ingekuwa kwa mkono au ingekuwa kwa njia nyingine tofauti na hii electronic. Jinsi ilivyokuwa imesetiwa ni kwamba ina control dawa ninazozitoa na pia inanionyesha flow ya dawa zangu. Ninapotoa dawa inanionyesha kwamba umetoa kiasi fulani, umebakiwa na kiasi fulani. Kwa hiyo inanionyesha flow, kama naweza kuhitaji kuongeza nyingine au naweza nikajua stock yangu iko kiasi gani kulingana na wateja ninaowahudumia. System unapoongea tu kwamba ni electronic, actually ina mambo mengi sana, kwa sababu huko ndani kuna sehemu ya kumhudumia mgonjwa, kuna sehemu ambayo inakuelekea, yani kuna sehemu ambayo kuna system jinsi ya kuorder dawa, kuna sehemu ya kureceive. Kwa hiyo yote haya yananirahisishia, kwa sababu ingekuwa kwa mkono ninadhani ningekuwa na document nyingi sana, lakini kwa system hii hapa karibia kila kitu ambacho kinatakiwa katika pharmacy kipo hapa, ambacho ni just issue ya kutrust tu unakiona. Uzuri wa hii system ni kwamba ni tofauti na bin cards, kwa sababu bin cards ukitumia haikai hapa, lakini hii system dawa zangu zote zilizoko nimerekodi, kuna expiry date na nini. Kwa hiyo dawa inapokuwa hapa najua kwamba hii dawa ina expire muda fulani. Kwa hiyo sio rahisi nikaweza kutoa dawa iliyo expire, kwa sababu ukishaifungua tu system yako hapa inakuonyesha kwamba hii dawa ina expire lini. Kwa hiyo hata mgonjwa anapokuja hapa, nadhani japo kwa hajajua system, lakini ningekuwa inamfanya mgonjwa anakuwa na amani. System iko clear. Ni clear, yani mimi nilikuja hapa nilikuwa sijawahi kuitumia, lakini ndani ya siku moja niliweza kufikia sehemu. Baada ya siku ya pili nikawa naweza kaachiwa na operate mwenyewe. Kwa hiyo kwa kweli, na wala si kwamba nimesoma kompyuta sana na nini, hapana, lakini hata wengine wanaokuja hapa mara nyingi huwa tunawafundisha tu muda mfupi, siku 2-3, anaelewa, inaeleweka. Hata sio lazima kwamba wewe umesoma sana. Sasa kama kitu kinaeleweka kirahisi namna hiyo, nadhani kinaeleweka kirahisi, alafu kina save time, kinaongeza efficiency. Ushauri wangu labda ingewezekana hata sehemu nyingine pia wakatumia system kama hii, kwa sababu inasaidia sana. Lakini kuna swali lingine la muhimu sana, swala la takwimu. Kwa sababu kama as a nation, it is important to know what is happening as far as wagonjwa is concerned. Afika hospitali, ni mgonjwa gani, alikuwa anaumwa nini, tumekuta na symptoms gani, tunapatia magonjwa gani, eventually tuweze kufahamu results, kilichotokea baada ya treatment ulifanyia mgonjwa. As we speak, it's very difficult. Utakuta sehemu nyingi ukipita data hakuna, hospitali zingine mpaka kabisa kila mgonjwa anapokuja, every time patient comes in is a new patient, kwa sababu just previous records za mgonjwa, most recent previous records zinakuwa hazipo. Using eHMS, all that is captured permanently na at real time. Na mgonjwa, tunachofanya hospitali, manesi, watu reception, laboratory, madaktari, all they're doing their job to care for patient. Automatically system will capture data zote ambazo serikali inazihitaji. Kuna kitabu moja kikubwa inaitwa Mtuha. Daktari anapoteza muda mwingi kujaza vile vitabu, kuandika mgonjwa ametoka wapi, anaitwa nani, amekutwa na symptoms gani, tumemfanyia nini. All that ni upotezaji wa muda kuhudumia wagonjwa, na mwisho wa siku inafanya kazi na kuwa ngumu unnecessary. Lakini kwa kutumia eHMS, daktari ana focus katika kazi yake. eHMS automatically ita collect the data, itazi compile, itazi aggregate na tayari kuweza kuzituma kwa upande wa kwenye DHIS2. Difficult to manage paper files. Files would go missing. Space used would be enormous. Money would go missing because people can easily steal when you don't have a software. And we have been hunting for a software from all over the world. When GPITG walked in to meet my wife, and she is the more knowledgeable person in terms of IT and software, and so she was most impressed with GPITG's eHMS software, and we straight away went for it. It's been now more than a year since we have installed eHMS software. It has solved a lot of our problems. First of all, patient care, all records. We wanted a paperless office, so now we have got a paperless office. All records are maintained through the eHMS software. Another thing is the government has got this system called Mutuha, which is a very daunting big brown color book which no one can fill. I don't know how many hospitals are filling, we could not. And believe me, if I am told by people in the RMO's office
that they are going to adopt eHMS generated results. Right now what they are asking is that eHMS generated result has to be copied in paper and pen by somebody. Very difficult. If somebody is writing complete nonsense, who is to prove anything? Because what is recorded there may not be the correct thing at all, because it is very difficult. Tiny cells, millions of them in each page. How to record? How many? Now we are seeing 250 patients every day, and 250 patients, each one goes through 2-3 various stages of treatment: laboratory, radiology, pharmacy, dialysis, surgery, maternity, antenatal care, asthma treatment, this, that. All these things, how to record for one patient? Now 250 patients, who is going to do this? And just imagine the cost of employing a few people only to do this without any guarantee that what they are filling is the correct information. Even if we give them the correct information, where is the guarantee that that is being recorded? And then constantly a medical center will be open to blackmail, saying that we didn't fill the right thing. What to do? Whereas if it is computer generated, fine, the information is genuine, take it. So I am sure that Mutuha will be very soon accepting eHMS generated reports, and that we don't have to fill those brown forms. So that will be a big plus point. Kuna so many delays katika hospitali. Mgonjwa akifika pale hospitali tunaweza kutafuta file. That's one delay. Mgonjwa anatoka reception anakwenda kwa daktari. Daktari anaanza kujaza kwa mkono, kujaza zile notes zake. Also takes time. Kisha daktari anampeleka mgonjwa laboratory. File lazima ifike kule kwa laboratory. Kisha laboratory akiweka majibu, file lazima irudi tena kwa daktari. Then doctor anampeleka mgonjwa labda kupewa dawa. Again file inabidi ipeleke tena pharmacy kwa ajili ya kupewa mgonjwa kupewa dawa. All that is a waste of time. And then if there's any issue, labda kwa mfano mgonjwa hakujua gharama ya dawa au hakujua gharama ya laboratory, itabidi arudi tena kwenye foleni ili daktari aweze kumpatia dawa nyingine ambayo anaweza kuafford nayo. Lakini kwa kutumia eHMS, all that is done at real time and automatically. Upande wa lab tumeshajipanga. Huyu ana run sample, analeta hapa, panakuwa na mtu permanent kukapa kwenye system kwa ajili ya kupost results. Kwa hiyo anapata majibu, anapost kwa daktari. Tofauti na ile kwamba unaandika karatasi litoke reception lije huku, na huku pia kutakuwa na daftari, muingize kwenye daftari, alafu tena uchukue ile karatasi uanze kuchukua results, uziandike kwenye karatasi na uziandike kwenye daftari. Na pia unakuja wakati mwingine mgonjwa akiondoka, akija baadaye kutaka kujua majibu, mpaka uanze tena kupekua daftari au kutafuta zile fomu. Kwa hiyo kwa njia ya makaratasi hii njia system inasaidia sana, kwa sababu ni rahisi. Mgonjwa akija, jina lako ni nani, una view, unaona alipima nini na majibu yako pale pale na tarehe na kila kitu. Kwa hiyo inarahisisha. Tumefanya research. It takes within, I can say, the very slow person around 15-20 seconds kwa mgonjwa ambaye tayari ku register kwa information zake zinakuwa zimefika kwa daktari. That short period of time, 20 seconds, tayari tumeshamchukua mgonjwa, tumeshamchagulia daktari, na tayari file na mgonjwa kwa daktari ni how fast mgonjwa ataweza kufika kwa daktari kwa ajili ya kuendelea na huduma zake. Same applies kwa daktari, vitu vinafanyika seamlessly. Kwa hiyo hakuna delays zozote. Confidentiality again, other than the doctor, nobody can see the records of the patient. You see, when the patient comes to reception, all the receptionist does is to register the patient, so the doctor knows the details of the patient. Then the doctor only prescribes, say, lab investigation or pharmacy, medicines or radiology. So only the test that is prescribed, but the results go back to the doctor. So it is only the doctor who has all the information of the patient. So confidentiality is very strict. Lakini vivyo kuna swala zima la billing. Hospitali nyingi kwa muda tulikuwa tukifanya hapa tunaona kuna shida kubwa kufanya ku manage billing processing, kwa sababu kila insurance company, NHIF, AAR, Jubilee na all these other insurance companies wana rules zao. What kind of items ambazo mgonjwa anapokuwa hospitali inatakiwa apatiwe. Kwa hiyo kama hospitali itashindwa ku meet that, uwezekano mkubwa wa kupata makato pia utakuwepo. Katika eHMS,
all those rules ziko automatically embedded ndani ya system. Kwa hiyo caregivers, what they do their work, wanafanya kazi ya kumhudumia mgonjwa, system itawa guide, this is allowed, this is not allowed, ili mwisho wa siku anapotengeneza billing inakuwa imefanyika correct. Lakini vile vile is very quick. By the time mgonjwa anatoka, whether ni mgonjwa wa OPD au mgonjwa wa IPD, by the time mgonjwa anakuwa discharge, tayari eHMS ina uwezo kujua billing ni kiasi gani, huyo mgonjwa imesha compile na ready kwa ajili ya kutuma kwa watu wa billing. We use eHMS for all patients, okay, cash as well as insurance patients. If only the insurance companies also understood the benefit of eHMS rather than insisting on a paper system, which they do. NHIF, NSSF, AAR strategies, all insurance companies insist on a hard copy, 3 copies of hard paper, which is quite unnecessary. If eHMS GPITG could go there and convince AAR and NHIF and everybody to adopt this digital system, then you see, when we see a patient, they've got the records instant. At the end of the month, we can reconcile and send them a reconciled statement through eHMS, and they can pay us instantly. It would be very good for them, it would be very good for us, and forests can be saved. Part of strength za eHMS ni swala zima la management ya credit, management ya billing, kwamba at any particular moment management inaweza ikafahamu au ikaweza kumanage processing zima ya billing kutokana na the way eHMS is automated to cover almost all insurance companies hapa Tanzania. Kwa mfano swala zima la NHIF, National Health Insurance Fund, eHMS ina uwezo wa kufanya kitu kinaitwa verification, membership verification. Mgonjwa anafika pale hospitali wa bima ya afya, eHMS ina uwezo wa kuconnect na NHIF na kisha kuweza kuverify kwa huyu mgonjwa ni active member or not, ambao ni part ya kueliminate fraud zozote, kwamba kama wewe hauko valid member then truly ni kwamba hauko allowed kupata service. Kwa mwisho wa siku isikasababisha hasara either kwa upande wa bima ya afya au kwa upande wa hospitali kutokana na kumhudumia mgonjwa ambaye hayuko covered under insurance. There's another issue of referrals ambao pia ni part ya takwimu at the same time. Kwamba mgonjwa using eHMS inakuwa ni urahisi mgonjwa kumove from one hospital to another. Same applies kwa mfano katika banks. Katika benki labda I have my account with CRDB au NMB, na mle ndani kwenye account yangu na shilingi 5,000. Regardless of branch ambayo nitakwenda, bado itaonyesha ni Adelaide Kiliba na balance ya shilingi 5,000. Which is quite different kwenye upande wa hospitali. Now using eHMS that can be done just that as well. Kwamba huyu ni Adelaide Kiliba sasa hivi yuko Mwananyamala hospitali, huyu ni Adelaide Kiliba sasa hivi yuko Muhimbili. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanyika automatically, kwamba kumrefer mgonjwa kutoka kwenye level moja kwenda kwenye level nyingine inafanyika kiurahisi na kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo mgonjwa akifika pale inakuwa tayari the next layer ya madaktari wanaweza ukamtibu kwa urahisi zaidi. Hata within the hospital itself, kwamba mgonjwa yupo kwa GP, kisha GP anaweza kumrefer